চারিদিকে বরফ, ব্লিজার্ড, স্নো ব্লিজার্ড চলছে, প্রচুর ঠান্ডা। পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি, আমাদের বাড়ি থেকে ঠিক 1 ঘন্টা দূর। তা ওইখানে আজকে স্নো স্টর্ম হচ্ছে, তার জন্যই যাচ্ছি। আজকে হচ্ছে 25 তারিখ, মানে 25শে ফেব্রুয়ারি। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন, আরও সুন্দর সুন্দর আপনারা দেখতে পারবেন। জয় নিতাই। আর দেখুন আকাশটা পুরো একদম কালো হয়ে গেছে, চারিদিকে পুরো মেঘ, প্রায় 2-3 দিন ধরে এরকম হচ্ছে। তারপরে আমরা এখন শুরু হবে বৃষ্টি, আমরা সেটা দেখবো। তারপর বৃষ্টির পর দেখবো স্নো। আপনারা দেখুন।
একটা এক্সিট আসছে কিছু একটা। হ্যাঁ ও যায়নি তাই গো। আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি আজকে আমরা? Yes, we are going to Raipur city today. Outside temperature is -4 degrees Celsius and there's a heavy blizzard going on outside. You can see, we'll show you the outside view. It is February 25th of 2023 and here you see probably this is going to be the last snow in this area, but I do not know. And we'll show you how it looks like outside in Raipur city. It will look much better. So yeah, stay with us, we'll show you. But here the traffic is very slow on the highway. You see the traffic is very slow due to this snow. We'll show you the road. Traffic we are now on the historic route 66. It is connecting Chicago, so it is coming from Chicago in Illinois to all the way up to the west coast on Pacific Ocean, Santa Monica Beach. Road closed in 9.6 miles. So Your route is no longer available. Which was built for the first time to connect west coast with the east. So we'll show you. Okay, just show them the outside. Today temperature হবে -8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের তাই গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে।
ও রাধে আয় চলে আয় রাধে আয় তোর মন্দিরটা বানিয়েছিলিস কোথায়? মন্দিরটা বানিয়েছিলিস যাইনি তাই ওই দা কি ডিপ বরফ ছোটবেলায় তোকে গাড়ি গেছে সেই বরফের মধ্যে দিয়ে চারিদিকে বরফ ব্লিজার্ড স্নো ব্লিজার্ড চলছে প্রচুর ঠান্ডা প্রচুর যাই গো রাধে রাধে Chalo, go, come on. You go back. Yeah, it's very cold outside. চলো দেখি কেমন হ্যাঁ তো ভালো হয়েছে তবু এটাকে ইয়ে কর এটা কি হবে না জল তো At the light, use the left 2 lanes to merge onto CA 210 West.
right turn to merge onto I-605 South.